Hi all, this is Abhay from Propwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രൊപ്പോയ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹലോ എവ്രിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു പ്രെപ്വൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ അബിലിറ്റി സെക്ഷന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി. ദേ ആർ ഓൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനിൽ പാസേജ് തരും, അതിന്റെ ബേസ്ഡ് ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ആൻഡ് വെർബൽ അബിലിറ്റിയിൽ അവര് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ നോളജ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പ്രപ്പോസിഷനോ സെന്റൻസ് അറേഞ്ചിങ്ങോ വേർഡ് മീനിങ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ്, കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വെർബൽ അബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് UG+ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ്. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. ആൻഡ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഈ സീരീസ് ടാർഗറ്റ് CUET 2024 സീരീസ് റെഗുലർ ആയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. First question passage ആണ്. We'll read the passage and then solve the question. Before the 1920s, film used to be silent with just the action on the scene along with subtitles. Come the decade of 1920 and the advent of new technology, the filmmakers had the possibility to synchronize a soundtrack with the action on the screen. This included dialogues, musical score, and special effects. After this development, the movies were called talkies since the audience was able to hear the actors talk with each other. There was no stopping from then on, and the next significant development was the introduction of color. However, color movies were somewhat slow to catch on, especially when compared to the addition of sound to the movie. Another reason for the slow acceptance of color was the considerable developing and processing cost it entailed. With passing of time and improving technology, the color processing became as affordable as black and white films. More and more movies were filmed in color to a point where the filmmakers did away with black and white film. Question number 1. Color movies were little slow on the uptake owing to their towards the end of the passage. However, color movies were somewhat slow to catch on, especially when compared to the addition of sound to the movie. Another reason was the considerable developing and processing cost. So, where the answer were the processing and developing, high processing and developing cost. So, option 1 is our correct answer. Next is, what is the main idea of the passage? The gist of the passage എന്താണ്? നമുക്ക് throughout the passage അവര് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രൂ ടെക്നോളജി, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് മൂവീസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഈ പാസേജിൽ അവർ പറയുന്നത്. ആദ്യം അവര് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പിന്നെ സൗണ്ട് അഡിഷൻ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കളർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓഫ് ടെക്നോളജിന്റെ കാരണം എങ്ങനെ അവർക്ക് കളർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കളർ ആൻഡ് സൗണ്ട് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ, and how eventually color movies are common. Adana gist of passage parayana. So from the options, option 2, advancement in technology has had a tremendous impact on filmmaking. That is our main idea of the passage. Next question is, the acceptance of color movies was a little slow compared to the നമുക്ക് middle of the passage കിട്ടും. There was no stopping from. However, color movies were somewhat slow to catch on, especially when compared to the addition of sound to the movie. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം addition of the അതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവർ പറയണത്, come the decade of 1920 of the advent of new technology, filmmakers had possibilities to synchronize sound. This included dialogues. After this development, the movies were called talkies. And അപ്പോ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് color movies ne parayana. So talkies ne they're comparing talkies was much more easily accepted than color movies. So the acceptance of color movies was little slow compared to option number 4, talkies. Movies that had no sound were called silent movies. So option 4, silent movies. I don't think avare pereduthu parayundu silent movies na. Like
explicitly mention ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But movies that had no sound are called silent movies. Next question. The dash of the soundtrack to the action in the film revolutionized the process of filmmaking. So, the beginning of the passage in there. Come the decade of 1920, advent of new technology, the filmmakers had the possibility to synchronize a soundtrack. After this development, the movies were called talkies, and so synchronizing a soundtrack with the action on the screen was revolutionized the process of filmmaking. So option 2, synchronization, is the correct answer. Next is, which of the following is a one-word substitute for the art of beautiful writing? Now, the art of beautiful writing, that is called calligraphy. Option 2. നമുക്കിവിടെ തന്ന ബാക്കി വേർഡ്സ് മീനിങ്സ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം. എപ്പിഗ്രഫി refers to നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ എഴുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പഠിക്കാൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പിഗ്രഫി എന്ന് പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസൈഫർ ചെയ്യുക, അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏൻഷ്യന്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എപ്പിഗ്രഫി എന്ന് പറയുക. കാർട്ടോഗ്രാഫി is the art of creating maps. Map creation ന്റെ ആർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയാം. Topography refers to the detailed description or mapping of surface features of a region. So in summary, epigraphy is the study of inscription, calligraphy is the art of beautiful writing, cartography involves creation of maps and map creation, and topography is the detailed description and mapping of surface features and landscapes in a specific area. So we had option 2 and correct answer. Next is, which of the following can be taken to be synonym for obstreperous? So obstreperous is an adjective, and അത് നമ്മൾ usually ഒരു noisy, unruly അല്ലെങ്കിൽ difficult to control ആ type of person describe ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ word ഉപയോഗിക്കുക. So ഇതിന്റെ synonyms ആയിട്ട് rowdy അല്ലെങ്കിൽ unruly, boisterous, disruptive, ഇതൊക്കെ obstreperousന്റെ synonym ആണ്. So option 3, disruptive, is the correct answer here. നമുക്ക് ബാക്കി word meanings അറിയാം. Objectionable is something that is considered offensive, അല്ലെങ്കിൽ unpleasant, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഡിസപ്രൂവലോ ഡിസഗ്രിമെന്റോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ objectionable എന്ന് പറയുക. Then sycophantic is that is അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ sycophantic എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫേവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസിൻസിയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ sycophantic എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. And then next we have obsequious. Obsequious is extremely obedient ആയിട്ടുള്ള ഒരു person. Like they're extremely obedient so that they can avoid any sort of criticism. Any sort of criticism അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് obedient ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിസീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനാണ് നമ്മൾ obsequious എന്ന് പറയുക. So for the following question, our correct answer is 3, disruptive. Next question, list 1 and list 2. Usually we use it to elimination method വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ്. And ഇവിടെ അവർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എന്താണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊനൗൺസ് ആദ്യം നമുക്ക് വിൽ ലേൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് റിഫ്ലെക്സീവ്. സോ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് ആർ യൂസ്ഡ് when the subject and the object of a sentence refer to the same person. So അവർ സെൽഫ് സിംഗുലർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസിലാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുക. ലൈക്ക് മൈ സെൽഫ്, യുവർ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സെൽഫ്, themselves, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്ന് പറയുക. Then we have relative pronouns. Relative pronouns നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയാ. ലൈക്ക് who, whom, whose. Like for example, the boy who had a broken leg. So ഇവിടെ ബോയിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ we have to say that the boy had a broken leg. We are using who in between. ആ whoനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ സെന്റൻസ് വുഡ് കം അണ്ടർ എ റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്. സോ who, whom, whose, which, that, അതൊക്കെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക. Then we have indefinite pronouns, and എന്തെങ്കിലും നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോൺ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്സ് അതിനെ റെഫർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ indefinite pronouns ഉപയോഗിക്കുക. They don't point to any particular person or thing. So
Examples can be somebody, anybody, everyone, someone, anything, indefinite. Then we have possessive pronouns. Possessive pronouns, ownership അല്ലെങ്കിൽ possession. പേരിന്റെ പോലെ തന്നെ ownership അല്ലെങ്കിൽ possession refer ചെയ്യുന്ന ഒരു pronoun ആണ്. They do not require additional noun following them because they already indicate possession. Example would be mine, yours, ours, theirs. അതൊക്കെയാണ് possessive pronouns വരിക. So ഇവിടെ list 1 തന്ന words നമുക്ക് compare ചെയ്യാം. So what we know will be relative. What, whom, whose അതൊക്കെ relative pronouns ലാണ് വരിക. So A will be to. A2 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, which is option number 1. So that should be the correct answer. നമുക്ക് we'll just figure it out. B is myself. Myself would be, we have seen that myself would come under reflexive pronouns, like subject of a sentence. When we are, the subject and the object of a sentence are the same person, that's when we use reflexive, and myself is a reflexive pronoun. So B is 1. C is his. His would be a possessive pronoun. Like, we are saying ownership or possession parayan. So that would be a possessive pronoun. And D is somewhere. Somewhere is indefinite because it does not point to something specific. It's a non-specific thing. Somewhere. So അവിടെ എവിടെയോ എന്ന് പറയാനല്ല, നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം പറയുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് somewhere would be indefinite. So D is 3. So option 1 is the correct answer. Next, നമുക്ക് meaningful sentence ഉണ്ടാക്കാനാണ്. The tangled oak treetops that you can barely see the sky, moss and lichen drip so thickly from in the southwest of England in Winsman Wood in Dartmoor National Park. It's a very easy sentence. നമ്മള് D വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുക. D വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന അകപ്പാടെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, option 2. So നമുക്ക് new sentence, it would be something like in Wistman's Wood in Dartmoor National Park in the southwest of England, moss and lichen drip so thickly from the tangled oak treetops that you can barely see the sky. So it's a very നമുക്ക് sentence വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ we know it's meaningful sentence. So option 2 is the correct answer here. Next, we have point of origin of earthquake wave is known as. ഈ earthquake wave start ചെയ്യണ originate ചെയ്യണ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ focus അല്ലെങ്കിൽ hypocenter എന്നാ പറയാ. So ഇവിടെ option 2 focus is our correct answer. The other words നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്സ് എന്ന് പറയാം. Seismic zone is area on earth surface known for higher frequency of seismic activity. Seismic activities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ earthquakes അല്ലെങ്കിൽ tremors അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ related phenomena നടക്കാൻ കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ seismic zone എന്ന് പറയാ. Then we have photosphere. Photosphere is the outermost layer അല്ലെങ്കിൽ visible surface of the sun. Outermost or visible surface of the sun is called photosphere. പിന്നുള്ളത് epicenter. The epicenter is the epicenter is refers to an earthquake. So earthquake in the context ലാണ് നമ്മൾ epicenter എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. So the epicenter of an earthquake is the point on earth's surface directly above the focus or hypocenter. ഈ earthquake originate ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന്റെ തൊട്ട് മേലുള്ള പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ epicenter എന്ന് പറയുന്നത്. So ഇവിടെ originate ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് focus അല്ലെങ്കിൽ hypocenter എന്ന് പറയാം. So our answer is option 2. Next is choose the pair of prepositions to fill in the blanks of the following sentence. She walked dash her friend dash the rally support the friend. So ഇവിടെ walked കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഫ്രണ്ടിന്റെ എവിടെയാണ് വാക്ക് ചെയ്യണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു preposition ആണ് വേണ്ടത്. So walked beside എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിന്റെ തൊട്ട് just next to her friend. So beside her friend. എപ്പോ റാലിന്റെ സമയത്തല്ലേ. So during the rally. It indicates the time. So during the rally to support the workers. So option 1 is a correct answer. So നമ്മൾ 10 questions solve ചെയ്തു. This was like a very easy paper. Like നമുക്ക് basic English knowledge English languageന്റെ knowledge ഉണ്ടെങ്കിൽ easily solve ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ ഇടുന്ന സീരീസിൽ ടാർഗറ്റ് CUET 2024ന്റെ സീരീസിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. It will be helpful for you because കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് കിട്ടും. And അഥവാ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ അഥവാ if you want to contact someone else, നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If you contact them, they will give you more information. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ വീഡിയോസ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ CUETന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Wrapping up the session. Thank you.